ehihie ọma nọ. Asị nkachi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo, onye chụba anyị ada. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ga-anwụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. A sị m na igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbo n'azụ, egbute mma, igbo n'aka nri, egbute mma, igbo n'aka ekpe, egbute mma. A sị m osisi fụrụ anyị na-atụ ufere ofere ya amapịa ọnụ. A sị m na ndụ anyị ga-adị maka ọrụ ndụ bụ isi akụ. A sị m na-agụ ọfọ n'isi ndị enyi m niile, all my spiritual children niile nọ all over the world. A sị m na ihe ọma ahụ ibu n'obi wee jewe mba dị anya ka ije weta ihe ọma dị n'ụlọ ụzọ wenata n'ụlọ. A sị m na ọ ga-abịara mmezu n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Ise. Aka m bụ ka onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi mgbasa ozi na onye nchụaja na Ugochi tubelu na temple, bụrụkwazi nnukwu onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Then bụrụ onye na-agbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission and vision is to help people live better life. Ozi ọma nji bịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwara gị ihe ị kwesịrị ịma gbasalụ negative and dark energy. Akwụgoro m ụnụ na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, the creator of the whole universe, na-enwere only one source of power bụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, the unmovable mover, everlasting father. A na-akpọ ya aha dị iche iche, mana nke bụ eziokwu n'ọnụ ya wụ the fountain of grace and fountain of all powers. Now, power niile si from him. Kama dịka okike esi wee dị, ihe ọbụla oke na nwunye, negative and positive, because in electricity without even negative the power will not supply. So even the negative energy is there to ginger you, is there to torment you when you go wrong. Are you surprised? Are you surprised why even government created, I urge every citizen to live a good life. Then, and they promise that every citizen that live a good life will benefit from government goodies and amenities. Then the same government created an agency of government that will discipline any defaulter. Are you surprised? Like ndị Igbo ji sị na nwanna na-eji aka n'ite nwata iwere aka ekpọdebe. Agwa m na ethnic governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. Whatever that is happening in this gross material is a concept derived from what is happening in the spiritual. Nkukwa over the years that nothing happened in this gross material ma ọ bụrụ na o buru ụzọ mee in the spiritual realm. You understand? Yes, na o buru ụzọ mee in the spiritual realm. But whether that thing mere in the spiritual realm ọ ga-materialize and how fast ọ ga-materialize depends solely on the originator, depends solely on how prepared the fertile land. Bụgịnwa, yes, ka ọ na-ene m anya. Onye ka Jizọs ndị ụka ọbịa maka na mma like iji ihe ma wee mara gị atụ ji wee sị na ọga mkpụrụ aghụghọ mkpụrụ. Ụfọdụ ụdọ na ebe dị mma wee mịa mkpụrụ, ụfọdụ daa na ogwu wee kpagbuo ha. Ghọtara ya? So ọnya batara na enwere ike ije many places agwa na ihe ọma dị n'ụzọ gị, whether ma ihe ọma ọ ya manifest and how long ọ ga-adị wee manifest, it depends on you. Ghọtara ya? Because your atmosphere must be good. You position yourself well, and be in the right frame of mind to draw those goodies down to you. Because you are like the point of contact. Example, I'm not that. There is this network
Let's say, let me use terrestrial network. Let's say Go TV. The network is already in the air, but you must put the right antenna eh, to draw the signal down to you. So those goodies, Nigerian Kechkunde Nagari, they spread good news. You can tap it down. Yes. If you don't tap it down, others are gonna go indoors and I jump again, I pass. You got that? There is, now let me tell you one thing. There is a lot of blessing, breakthrough going on right now as we speak. I can tell you, Ekwugomi as Okwu Nkwubiri, fear as vision, Nyekwani as message. From now till 31st December 2021, for a few days. Today is 28th December 2021. It's just about 4 days. About 2022. Okay, but I can tell you from now till 2022, some people will still receive some kind of alert on their bank account that will really scare them. So we receive millions. Yes. So we receive the type of money they have not received from since January to date. Mark my word. Ọ ga-abịara mmezu n'isi ọtụtụ ndị mmadụ. Mana nke mbụ na ọ ga-abụ ma ikwere. Two, if you to be able to do the needful to draw it down. Ndị angelo nke Chukwu na-agagharị na-eme mma. From time immemorial, even na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, akwụkwọ Genesis, ọ sị mgbe Chukwu okike kechara ụwa na mmụọ Chukwu na-agagharị, the spirit of God moves upon waters. Kedu ihe ọ na-eji eme? Ọ na-aga na-ebless ihe okike niile nke Chukwu okike. So all powers belong to him. But what you use the power is your own soul business. Him bịara ịkụwara nkịta bụ why ụfọdụ ga na-ajụ why Chukwu ji kekwa negative energy. They're there. Because if there's no testing, there will never be a testimony. You understand? If you don't face challenges of life, of your existence, you can never be a champion. Every champion, you can ask John Cena. You can ask Brock Lesnar if you're a lover of wrestling like myself. Huh? Uh-huh. You can ask them of them. I don't want to start calling names. Understand? But those people face challenges and they won. Yes, message is better, a message of hope. Huh? Before Ngani, let me tell you about myself. Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. I built a new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu. Yes. Where you are seeing is part of the house. Now, this new house was built in less than 4 months. Yes. But years back, I saw a vision of this particular house. Yes, I saw a vision of this particular house years back. But when I saw this message, I was then Onyeri. You got that? I was in Abuja then. Though I am Monodna. I just accepted on newly then. But when I got the message through dreams, why we normally receive message when we are asleep, or sometimes I do receive message through trance. When I'm making or make and those little, I will be taken away. I will see it, and once after this experience will happen. I don't normally dream easily, but whenever I have a dream, it must happen. Now, that dream, why we normally have dream is that dream when you are asleep, your body have loosened a little bit from holding the spirit firmly. Therefore, the spirit will be able to move from some spiritual phases. I'll call it as if anywhere. Yes, you up down them with spiritual levels.
Can you use the language, Emma? Yes. So when you will be able that having losing the earthly clothes, yeah, physical body, the spirit is lighter to move into spiritual planes to see certain things. You understand? Depend on your spiritual maturity. Now, at one of those spiritual exercises, I saw myself in my village compound. Before then, that particular place, this new house was erected. I don't have any intention to build a house there. I already have another location where I have intention of building. I have already started fencing and the other work there, even the foundation, before I had this dream. But I saw myself in my right village compound where I build this house now. I saw myself in the dream, the compound well fenced. I saw a duplex there. I everywhere is fenced with gate and whatever. I I tried to come out of the compound. Remember that is the compound that she was using the small gate. I saw two women. There was passing. They said, is he not let Mr. Enyobi's house compound is this? They mentioned my late father's name. Say, ọ na ọ bụrụ ngwuruben onye dị etu a ma Enyobi's house je. Na be ya amakazi hey, ọ dịka this man pụtakwa ụwa ka ọ fụ ka bia esi wee mazie mma. I saw these two women discussing while passing my compound. Hmm? When I woke up, I wave it. You know why? Anyway, when I didn't have any intention of building a new house in my father's compound. My intention is, I already bought a land, 2 plots somewhere else. That is where I wanted to build my own house. Man, as it pleases the forces, they have already decided in spiritual realm that this house, this duplex must rise in my ancestral home. You understand? So the way they somersaulted everything, the way they even forced me, is a story for another day. That I must leave Abuja, come down to my village, that I must come and start my work. There's a lot of people that I'm the one that will speak positivity into their life, and good things will start to happen. No one day that I don't have any option. The option is to go to the village, start the temple, build the temple, and continue the evangelization. That time will come when people will be coming from far and near to be blessed in that place. Where's out? Where's her? Namekota. I wear some going in our village. Na village. Bido the all. Where were na this year, December 2021, my birthday, December 1. Nancholo can learn at this new duplex where made my birthday. They granted my request expressly. In less than 4 months, the house was completed. Actually, you could be able to brag, but not to motivate you. Bro, and the kinds of were exactly to answer food you know na they both the type of parapet and everything. Oh, my dream, it was welfare a dream. Now, one day I was watching some certain things on Facebook. I now saw a house that looked almost exactly like the house I saw in the dream. I said, look, this house, I'm mad download. When download that particular house, see as my screensaver on my phone. So when I send them also, now just that time I was using Nokia Android. I save it there. I told them that look, anytime now go say do na phone now, then as my screensaver, no na nanchoroka una come to reality. And the way they did it
is even a mystery to me. ịghọtara ya. Now na-alụrụ ndị mmadụ ọrụ, ọ na-aga, ndị mmadụ na-eme ọgọ dị iche iche. ịghọtago, ndị alụrụ ọrụ ha ga akwụnyere m ego. ịghọtara ya, ndị ọgọ dị iche iche na-eme ya were ụlọ awụ. A na-alụ ọrụ everyday. Ndị Togo lụgodo ọrụ nụ ya tiri ụlọ alụcha ya. Ha ji kọwara gị bụ na o nwere ndị kọndishọn ha dị even better. O nwere kọndishọn ị ga-asị na ị na pass through now, enwebere onye pass ga karịa. Today ejego na temple gụọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile, gụọ ọfọ maka n'isi ndị my spiritual children, ndị na-agọrọ ọfọ, ndị friends of the temple, my personal friends, agụgụ m ọfọ n'isi ha niile, wee chụọ aja dị iche iche n'isi ha niile. Ghọtara ya? Chụọ aja dị iche iche, kwubie okwu n'isi ha niile na Chidimma ga-adị. Amesigo nke a wee rụpụtazie tata wee be ka mmemme vidio for tomorrow 29 na ebidokwa ọrụ. Few days ago enyere m my staffs break ka ha jee zuo ike with their respective family, because anyị nwere ndị staffs ndị a na-akwụ ụgwọ n'Ugochi na temple. Understand? Anyị nwere at least official 3 staffs a na-akwụ ụgwọ. Ọrụ ha bụ to cook and everything. Ndị charge ma igbu anụ ọbụla a na-egbu egbu, that is ịkpọcha anụ, ebunu na igbu efi ma ihe ọbụla a na-egbu egbu. Nkwa ndị ọrụ ha bụ ịnọ na kitchen ife na esipụta those things. Madetọ, I gave them break. From 29 tomorrow we start work again. Then we nwee New Year break. Arụcha ọrụ na first, then third abidokwa again. Now isiokwu n'ụbọchị taa bụ ị ga-adị blessed ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ndidi wee watch ya video bido from the head on the beginning to the end, because some people will be lifted from grass to grace. Isiokwu ya n'ụbọchị taata bụ gịnị bụ ndị amosu, gịnị bụ ndị akaliogheri, gịnị bụ ndị ogbonuke. Ụfọdụ ndị mmadụ anụgo some of these statements before, but they need to understand it. Today you understand them in details. Now before nga n'iru ma akụwara gị ihe ndị anyị nwere in store for you. Dịka nsi wee kwu mgbe m kụwara onwe m, agbara m ụnụ na ọdịnala restoration prayer ministry na-aga dedicate the altar on 1st of January 2021. N'ụbọchị anwa, ọ bụrụ na ị nọ anywhere all over the world, n'iwu a friend to this temple, n'iwu a friend to Eze-Ana Ugochi, ma ọ na ihe anyị na-eme, ọ na-ewe our fans, subscribe to our YouTube channel, you are blessed. You can hook up and benefit from the massive sacrifice and the rituals anyị ga-eme na 31st December. A ga-ewepụtakwara ụnụ ihe onyonyo ya, a ga-esendịkwa na YouTube. Then na ya bụ 31st ya ka m ga-erelease kwa the New Year message for 2022, dịka nsi anọ wee eme na-asị emebe every year. Ị nwere ike isonye na aja na rituals a, whether ọ bụrụ na ị ga-abịawu ịnọ na anywhere in Nigeria and ị ga-abịawu oraifite 1st December, please you are invited. Ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ. Anyị nwere triple celebration that day. N'ụbọchị anwa ka mụ nwa Eze-Ana ga-agọzi the borehole agwa m lụọ na ogige ndị mmụọ ozi akpọrọ Angels Field. That water is for healing. People that have already visited my compound know that we have borehole in my compound. Yes, that one serves domestic need. But this particular one is for the temple arena and the Garden of Angels arena. It's a healing water. Ihe aka ga-eji mmiri a mee n'ọdịnihu ka na-abịa. Ọ mmiri eji asụ ụjọ, mmiri eji alụ many things. Na ọtụtụ ndị mmadụ ezigosi vision ya
ka oge na-abịa oge ndị mmadụ ga na-agbara dị mmiri for healing. So I got consecrate the borehole, gozie ya borehole that day. Then the second thing anyị ga-eme ụbọchị a bụ na anyị ga-eme install consecrate the new obi of Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. That day a ga-esepụtara onye nwe obi alụsị gị. As we speak now, a na-eme painting ya. Basically all the tiling. So by first, I ga-consecrate that obi. N'ụbọchị anwa anyị ga-egbu efi na abụ gbukwazi ebu gbuo ọkụkọ. Ịghọtara ya? So emecha consecration na the obi, then we just erect the altar. That altar is altar you can connect yourself all over the world. And ndị mụ na ha so bụ na onye ọbụla gbara ụkwụ na ya bụ temple ga-abịa na temple na wee zụ ụkwụ na ụkwụ onye a ga-eji wee na ga-akarị dị nke ojibịa mma. So ọ bụrụ na if I dịrị onwe gị anywhere around Nigeria, create time to visit the temple before you not get be best. Especially on that first. That was na first, we keep on a second. That first and second, on one day ga-abịa no akwụkwọ m ụgwọ ndị ga na enwesu ya. A ga-enwe anụ ngwongwo dị iche iche, a ga-enwe ihe oriri. So ị bịa ṅụọ ọgwụ afọ. Yes. Then akwụkwọ m ụbọchị a na-aga-egbu efi, ejego nkwụ ụgwọ efi ndị a ga-egbu. Anyị enwekwadị ma mmanya ọnwụ dị iche iche n'ụbọchị ahụ. Ọgwụkwa ndị chọrọ ịkwado inye estimate donation to support ihe a na-eri ụbọchị a, no problem, you are welcome. But ọ bụrụ na ị nwere no problem, ya can come. Ndị mụ na-asọ bụ ike chimụ gbara m aka n'ume wee pụta n'ọlụ ịzọ ndụ ndị mmadụ ndụ. So ị bịawa na that day December 1st January 2022 na nke Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite Anambra State ka ị soro rie sokwazi nwụọ. Now ọ bụrụ na ị ma abịa, we can connect yourself. It's a spiritual work. Distance is never a barrier. It can hook up. It can hook up that activity. Just focus your mindset. You're only gonna have to nature ka iketa oke na aja na ọfọ na rituals na ị ga-eme n'ụbọchị ahụ na Ugochi tubelu na temple. Believe in me, you'll be connected spiritually. It's a spiritual thing. N'ụbọchị a, on that first, anyị ga-egbu those efi na abụ anwa gbuo ebu gbuo ọkọ dị na ya. Anyị ga-achụ aja kwubie okwu n'isi ndị mmadụ. Anyị mesizie efi niile ahụ egburu wis for saraka na imesu ya na inwe ngwongwo n'ime anụ dị iche iche ndị mmadụ ga-eri rie ṅụọ. Ịghọtara ya? Anyị ga-enwekwa assorted drinks. Now, ihe na-achịkọwa bụ ị nwere ike isonye. Now, ọ bụrụkwa ndị chọrọ iso na special people, anyị ga-akpa afafa. Dịka abụrụ m onye na-emewu ụmụ ihe social media like that, ndị ga-adị involve, ndị ga-esonye na chọrọ isonye na ya bụ aja. Also, those people bụ ndị ga-receive the video coverage of mgbe a ga-eme, because o nwere oge a ga-akpa afa isi ha ofu wee kwubie okwu ngozi n'isi ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. That day ga-abụ ikwubi okwu na the new altar. All ndị a ga-abụ the first set of people a ga-anọ na ya bụ altar ka a chọrọ aja wee kwubiere okwu. Let there be curse breaking, let there be open door, let there be upliftment. Na that new year 2022 ga-abụ aha pụrụ iche n'ebe ha nọ. Ndị ọnọdụ ha dị ana ga-ebuli ha elu. Ndị n'ọnọdụ ha dị na nwere ihe ha bụ ga-abụ something. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ndị a ga-ekwubiri okwu n'ụbọchị anwa, then ihe ị ga-eme bụ chat me privately. However, you can make a free will donation to support the sarakas and whatever a ga-eri n'ụbọchị ahụ. Then a drop your name and your request a ga-present na ya altar. That the MSC ụbọchị anwa a ga-enwe burn offering, a ga-enwe aja usoro ọkụ.
enwere ike ịpọsibụ nkwa ike isepụtara nke ụlọ ndị a esepụtara na YouTube ma fọ ndị anyị nke ịbịa unu then mana ịma na mụnwa adịrọ m esepụta ihu ọrụ ma ọ ebe a na-egbu anụmanụ na YouTube, you know about that for ndị mam also ndị dị involve ndị a ga-esepụtara those videos personally forward ọrụ ha. I don't show ihu ọrụ na YouTube on social media. Is my principle. Then nke ọzọzie bụ na ọ bụkwanụ na ị chọrọ isonye na ndị ga-eso na aja anyị na-achụ every month ritual ga-ebido na 5th January last year for 14 days eclose nke January na 19th January, then a chat kwa m privately. If you want to be part of that, you can do donation to that. Nke ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja group ha ga-eme donation so that emechiere ha na ha egbu wee mee saraka. Ndị chọkwara ka a chụọrọ ha nke aka mkpa ịchatụkwazi m ka m gwa what it is, then ime donation dị na ya. Etu a ka anyị ga-esi wee mie ka onye ọra wee nwee ike. Ndị chọrọ nke grupu abanye, ndị chọrọ nke aka mkpa emeela ha, then nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Echefukwana na ọ bụrụ na ị nọ anywhere na Anambra State, you can visit Ugochi Tubelu na temple every Sunday 8 to 2 p.m. Anyị na-enwe counseling is free. Then mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ. Nke abụọkwa m chọrọ ka mma before ngaba n'iru na nkụzi and lecture nke ụbọchị taa, gwakwazie gị etu akwụwagoro gị ka ị ga-esi wee sonye. Anyị dana isonyelụ na nke nkwubi okwu a ga-ekwubi okwu. Agwara m ụnụ so na-enwelu ndị problem ha bụ can be only solve siso na-ekwubiri ha okwu n'aha Chukwu Okike kepụrụ ime ihe niile. Nwekwa ndị problem ha bụ na a ga-achụ aja dị iche iche, nwee ndị nke ha bụ na a ga-achụ ịdị aja mmehie ka chi dị mmadụ n'ebe ụzọ ha dị. Ịghọtara ya? Ị nwekwara ike isonye n'ụzọ aja na-abụọ. Nwere ike isonye na nke ndị a ga-ekwubiri okwu na na the new altar for the first time na January 1st 2022. Nwekwa ike iso na ndị ga-esonyere anyị na monthly rituals ga-ebido na January 5th 2022. So you can belong to the two or belong to one. The choice is yours. Now, n'isiokwu anyị ụbọchị tata, gịnị bụ ndị Amosu? Amosu is something you cannot run away from as long as you are living in this gross material world. Amosu is a negative energy, negative thought sent by a living being, maybe a human being, that is envious of your achievement or envious of your existence, envious of your every life. They are human beings. That's why the man will say, you know, can man go to Amosu. It's like a fraternity. It's a human thought form sent by a living being to stop you. Let me tell you one thing. As long as you are living in this world, if you don't have somebody that don't like you, if you don't have somebody that hates you, if you don't have somebody that don't really like you or wish evil, it then means that you are nobody. If you are somebody out there is not happy for you. Even Jesus and Dokobia can mock out Kalisiama. All what the same people na say Eze-Ana Ugochi. All what have on the say crucify him. You will be wondering, what are those thousands of people that used to follow him and shout on Eze-Ana? Where are those people that agwara na feed her bread and fish? I got 5,000 people, excluding children and women. And when I even man able name we gathered, na children and women na cannot go only men the 5,000. In a one normal than such crowd that Obosia was saying they don't want this man to be crucified. Even the pilot, I'm with the other because Oga told your crowd. But I can tell you not what the same people so even the bread and fish
All the same people say, crucify him, crucify him. So don't be bothered when even people you help in the past are now people that is stabbing you from the back. Ndị mechara ihe ọma dị iche iche, ha abụzi ndị na-agbago war. In the world, we are living in a terrible world now. We are living in a terrible world now. Even the rich are suffering. Ndị mmadụ ekwetara ozi na mmadụ nwere ike ime eki ego bụrụ a rich man without ịbụ onye ọgwụ ego. No matter how struggle, you're a smart businessman, you focus on your business, pịacha ụzọ gị mana ị gwọrọ ọgwụ ego, ị nwere onwe gị ego maka na ya align yourself with ya ezumezu. Chidimma dịrị gị. Ime ihe karịrị ihe ndị ọgbọ gị na-eme, a ga-asị na iwe onye ọgwụ ego. Ịghọtara ya? So people now don't even give credit to hard work. Na ịgbara mbọ Chukwu gọzie gị rụta duplex, ụfọdụ ya asị na iwe onye ọgwụ ego. Ọ ihe na-ere now. Ịghọtara ya? But don't bother. As long as ị ma na imere oke ite, ị gwọrọ ọgwụ ego, forget ihe ndị mmadụ na-ekwu n'ọnụ ụwa ga-ekwurịrị. Onye gụrụ egwu si n'ọnụ ụwa ga-ekwurịrị. So all the world dimension, the world we are living, especially na mgbanataba anyị. So ndị mmadụ wụ na inwe ego a ga-asịrị n'ịkpa na aja ọfịa. Ịghọtara ya? So but don't worry. So ihe na-achị kụwara gị bụ na ọ bụrụ na ndị mmadụ ebidoro kwuwe maka gị ma ọ tajibere gị anya, ịma na ị nwere something that they don't have. You don't have something that is so important and something that is so unique. So when they are sending negative thoughts against you, against your wish, then know that wish and thought they are sending is called Amosu. So their wish is to pull you down. So as long as you are living in this world, be sure that there is no way you cannot experience those negativity or negative people around you. Onye bata ụfọdụ ga na-asị gị na ọrụ ndị Amosu na-apụta na ya gbagbugo afọ lụọ ọrụ sometime last year, kere ka esi gbakwara ya afa this year nweta ọrụ ndị Amosu. Yes, ọrụ ndị Amosu bụ like work you can be doing almost continuously. You know why? Even if you suppress some of those your enemy today, there will still be new people that will come across you in the future that will still send such negative thoughts. You know? So all your batara ọrụ ndị Amosu chapter, unless na ịbụ onye kụrụ mbamba to mmụọ eji achụ ndị Amosu. Example, mụ Eze-Ana Ugochi tubelu. N'Ugochi tubelu na temple, anyị nwere mmụọ na-apụ apụ na-achụ ndị Amosu, na-apịawa ndị Amosu azụ. N'Ugochi tubelu na temple, ejiro m ọgwụ alụ dibịa. Ụmụ ndị dibịa ihe eje na be ha, ife ọgwụ ekechigasịrị ekechi na Eze-Ana Ugochi tubelu mafia. Ya mana anyị nwere arụsị na-achụ ndị Amosu ha 440 pịawa ha azụ. Ịghọtara ya? So all the protector of the temple, ndị ụka na-akpọ ya St. Michael. Eji akpọ ya St. Michael na ọ bụ onye isi ndị agha nke Chukwu na-achụ ndị ajọ mmụọ na ndị ekwensu. Ịghọtara ya? Ndị niile a bụ ndị wu negative energy. Maka na mmadụ bụ ya wee ekwensu a na-ekwu maka ya. Ọ ya banye n'ime mmadụ. So onye Amosu na-eprotect the temple, onye Amosu na-achụ ndị mmadụ. So ọtụ ndị mmadụ na-abịakọ bịa ka onye bụ mmụọ mbamba. Ịghọtago? Nwere ike bụrụ onye pastor, bụrụ pastor ma ị nwee ministry, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa akụ ya mbamba, because even if you have your own church or your ministry or even your dibia, ọ bụrụ na ị nwere ịkụrụ mmụọ na-achụ ndị Amosu mbamba, ndị ajọ mmadụ ga-eji ntachi anya wee na-agbaju ya business. Ma ọ n'iwe businessman, ndị mmadụ ga-eji ntachi obi na ekworo na anya ukwu wee gbanyụọ ya business. Mana inwe mmụọ dị ike pakịrị gị, mmụọ na-apụ apụ, onye ekweghị ekwetara ya, onye chọọ apịawa ya azụ ọfụ n'anya na as long as ị na-agbachiri mmadụ, onye ọbụla sị ka agbachiere gị apịawa ya azụ. Ịghọtara ya? So ụdị ọnọdụ dị etu ị ga-enwe mmụọ na-apụ apụ na-achụ ndị Amosu ga na-aba akị gị. That is the only way you cannot be doing ọrụ Amosu. Onye agbatalụ mmadụ na-enwe mentor
onye mata mmadụ ji enwe spiritual godfather, onye mata mmadụ ji enwe onye temple ga na-abak gị. Enwere some of my children, spiritual children na-abụ every time I check him their back, ana m akpọ mmụọ mụ na ha so si ya nekwanụ ndị dị etu a, ndị dị etu a, ndị dị etu a, they are my lovers. Ọ ndị fụrụ m n'anya, ndị na-akwado ihe anyị na-eme, our number one fans. Chekwa na ha, ịghọtara ya? So etu ahụ ka ọ dị, you must be doing it. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na ihe kpatara na ị kwesịrị ide eme ka ị wee na-echukwa ụmụ mmụọ gị na ha so bụ ị ga-enwerịrị ya spiritual mentor, ị ga-enwerịrị onye kwụ gị n'azụ, ị ga-enwerịrị temple ị kụrụ mpapa. Ịghọtara ya? Onye ka m ji akọwara ndị mmadụ, o nwere ndị bụ ya sị m Eze-Ana na ha arụchara ọrụ niile dị n'ụzọ ha, o nwere ihe ọzọ ha ga na-eme ka their blessing wee remain permanent. Yes. Ọ bụrụ na ị bụ a friend to Eze-Ana Ugochi tubelu, ma ọ bụ na n'iso na ndị anyị rụgoro ọrụ mmụọ dị iche iche, ma ọ bụ n'iso na ndị by followers and subscribers, n'ihe anyị na-eme na-amasị gị, ọ bụgoro na arụsụgidusụgo ọrụ dị n'ụzọ gị, for your blessing to remain permanent, you need to continue being active in creation. You need to continue showing your face ka ụmụ mmụọ na-afụ gị. Ikwena ka enwe aja ọbụla a na-achụ ma na afa gị adịrọ na ya, maka na ụzọ dị etu a mmụọ a na-afụ gị, maka na onye mmụọ riri nke ka ọma, mmụọ a na-afụ gị ma na niile eme ọfụma, maka na onye ekene so na ekene ya. Ị na-show face, you are renewing your presence, you are renewing your royalty to ụmụ mmụọ na-akwado ụzọ. Ọ bụrụ ihe a na-eme once and for all. Ọnya ka eji wee sị gị na akwụkwọ the creation forbid stagnation. Everything on earth moves, even clock moves. Once you remain stagnant, you will be crushed. The forces of nature that moves all the nature beings. For the fact that you remain stagnant, you will be a stumbling block to the movement in creation. Therefore, you will be withdrawn on the faces of the earth, because you are tired. You hope that you are no longer contributing your quota to the development of man. Man akọrọ ya akọrọ ndị ụka obi asị na ndị nọ n'eluigwe na ọrụ ha abụghị bụ abụ na-eto Chukwu. Meaning, even in the spiritual realm, you still remain active. If you don't learn how to be active in this gross material, by there, even if a person, you will not be taken to the spiritual realm, because if you go there, you will be dormant, you will be dull. They are not active. So it's here you will learn the importance of remain active in whatever you are doing. So remain active in whatever you are doing is the number one ingredient in spiritual realm. That's why every time I'm saying something, I will be telling you that consistency is the key. Pardon me. Today's lecture, I was directed. It's like I was instructed before now that this video will not come in total Igbo language. My viewers are expanding to non-Igbos, to Rivers, Edo people, and even some we Igbos, some children of Igbo extraction. Some are not even hearing Igbo too well. So therefore, in some of our lectures, we try to digress a little. We try to speak Igbo and English. It's not as if English is superior than Igbo language. No. But if you are given the opportunity to come across the messages and my fans and comments, you will know the importance of sometimes trying to strike a balance to carry those followers and fans along. Maka ndị Igbo na-abịa na-ajụ agwa m na n'ebe ọ na mbụ onye ọdịnala ka anyị na-asị tụta Igbo, chefuzie na o nwere ụfọdụ ụmụnna anyị ndị amụrụ n'ugwu Awụsa, ndị amụrụ n'obodo dị iche iche adịghị anụsị Igbo nke ọma. Our mission is to carry everybody along. Thank you for your understanding. So ihe m na-ekwu bụ na
Consistency is the key. I keep saying it. You cannot say, I have done this, I have done that, therefore I will not do again. No. As long as there is life, you keep on doing your maintenance. If you like, call it maintenance. You keep on being active, being active. Even if no matter how small it is, what is important is your mind. What is your important is your commitment. They can support whatever you are convinced. Some people, good followers, they don't have money to do work. Yes, enwe ego agbasara ha afa. Ụfọdụ enwekwa ego ha ji agba afa. Ụfọdụ na agbasara ha mana ha enwere ego ha ji alụ ọrụ. Mana their own quota bụ na ha ga na-eshare video. Ha ga na-eshare our messages. Ha receive ha gosi ha na watch our video, he share to their friends. They are contributing their quota. And the more mana ha na-alụ ọrụ dị etu a, and ndị dị etu a will be rewarded. Ndị dị etu a nwekwara m ụnụ si ụnụ mmadụ nwere ike iketa oke. Ọ bụrụ na ị nwere ego eji alụ, don't tell me you don't have money to do your work. It's not, money is not everything. Even if you don't have money, but you have little money, it can contribute to the aja group. Etu anyị na-akwado nke first day of January 2022. It can be part of ndị a ga-ekwubiri okwu. Site n'ụzọ dị etu a, isoketa oke ma anụ niile a ga-egbu n'ụbọchị a na okwu a ga-ekwubi na aja niile anyị ga-achụ n'ụbọchị a, isi n'aka nke ndị ọzọ wee bi lift oge. Ịghọtara ya? Isi na iwe keta oke, because mgbe ahụ a na-achọ ibido ịchụ ya bụ aja na mgbe a na-ekwubi okwu na mgbe a ga-achụ aja nso ọkụ dị na ya, a ga-akpọsi aha ndị niile a ga-ekwubiri okwu. Example, yes, mgbe anyị na-eje Katọlik, ịdị afọ na ọ na-amacha ibido ụka asị na ụbọchị tata na o nwere ndị yọrọ ka echeta ha na aja masị a ga-achụ n'ụbọchị taa, na onye dị etu a na-ayọ ihe dị etu a, na onye dị etu a na-ekele Chukwu maka mgbake na ọrịa, na onye dị etu a na-ayọ ihe dị etu a, akpọsịa afa ndị niile ebu n'obi a na-achụrụ aja masị n'ụbọchị a bifo ebido ụka. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị. So n'ụbọchị a wee prezent ya ihe aja niile n'ebe nchụaja, akpọ afa ndị niile anwa dị ncha, ndị niile ebu n'obi a ga-achụrụ aja, kwubiere okwu n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị ahụ, ekwuchizie wee chụọ aja. Ịghọtara ya? So na mmụọ, weda ma egburu efi na ebu na egburu, iso na ndị ketara oke, despite the fact that na ihe contribute to peanut. So learn how to be part of group sacrifice and ritual. That your little 5,000 or little money contributed in the spiritual realm, ọ bụrụ na-eji ebunu ma ọ bụ na-eji efi wee mechi ya bụ ihe, ọ ga-adị surprise in the spiritual realm na ị ga na-abịa onye akaụntụ asị onye ji efi wee chụọ aja ma onye ji ebu. Ịghọtara how the thing works? So etu ahụ ka ọ dịkwa na aja dị iche iche. Inwegodogo ego taa ya iji ọnya nke the group. Ọ bụrụgodo nke a na-ajoin, a na-eme once in a month, join ya, it will make you to remain. Ịghọtara ya? So then nke ọdọ before nchefuo, ndị niile a gwara m ụlọ na from today till 3rd, I think 3rd, yes, January, na mụ na onwe m ga-reward my strong fans, subscribers, and ndị niile na-abụ ha na-enecha vidio anyị, ndị na-comment na ndị na-share our videos to their friends and groups and everywhere. I'm seeing some of them. I'm taking note of every purposeful effort. From now till 3rd, we'll be able to choose at least 10 people I get reward. Then I want more now I get to go na reward of maybe airtime for ndị nọ na Nigeria. Yes. Ndị nọkwa na mba ofesi, I want to go see me to a ga-esi wee, I want to know ka a ga-esi wee send on airtime, but ndị nọ na Nigeria dị gonna show that I can transfer our both airtime or even money to them. Now, but by June 2022, I want ndị our fans I ga-enye something tangible ma actually mention now. Yeah, so even if you start today, being number one fan, say you watch our video, share it, then by June this year, next year, 2022, somebody must receive something tangible. Maya Pafa. Na aka
Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ka aga then n'ihe nke ọzọ m chọrọ ịbanye n'ime ewu gịnị bụ akaliogheri. Ụfọdụ na-anụ this language n'ọnụ dibịa mana ọnya ka m chọrọ ka nkọwa taa. Akaliogheri bụ take back in your village. Enwere ka ihe esi mmadụ mee bụrụ onye na-agba mbọ nwere ihe ọ gbapụtara, nwaanyị ọ nụrọ nwere nke o mepụtara nnọọ gazie a na-ewe ya asị onye ya chịkọtara ọnụ maọbụ onye ya nọchara gị na mmadụ wee kwasị hapụ onye akaliogheri a, hapụ akaliogheri mmadụ a. Ịghọtara ya? Akaliogheri bụ a language of Igbo. Akaliogheri bụ ndị ụka ọbịa kpọrọ evil spirit, ndị ewere na ha ya amara ihe ha na-eme na ha kpakọrọ ọnụ. Akaliogheri bụ ndị people etu esi nwe akaliogheri mmadụ ka esi nwe akaliogheri mmụọ. Then akaliogheri mmadụ bụ ndị describe na nwere ife ndị ọgbọ ha na-eme ha mepụta, nwere nothing not they didn't achieve anything. Ị nwere ike ije na-ekwu okwukwute okwu na-ese ofu afọ eme achọrọ ịkpa afa mmadụ, ha sị onye ahapụ onye akaliogheri a daghị ejiri okwu ya bụ uru maka na o nwere nke o mepụta ọ the word akaliogheri ihe o mean. Then abezie na mmụọ enwere ndị bụ akaliogheri mmụọ. Ndị abụ akaliogheri mmụọ ụkwa ndị bụ once akaliogheri mmadụ. When they are on earth they did not achieve anything. O nwere ike ọ nọ 30, 40, 50 years ọ nụrụ nwa ọ mụtara nwa nothing nwere ihe ọ jụtara business ntọ ọrụ ntọ o nwere ihe o mere achieve on earth. They once live here on earth but they did not achieve anything, and they said since we are in this world and we did not achieve anything meaningful with our life, and now they have died as they have been withdrawn on earth, they have passed on. Then their intention, since they did not achieve anything, nobody will achieve. They will be there as stumbling block, trying to bring negative things around, trying to put stored wage on your path. Understand? So some of them will be maybe your old friends, your people that you have spiritual link with, even in the spiritual world, you are and the rest of them. Because no one is an island. You have note, you have link, you have group. Eto esi nwekwa groups ndị get friends again on earth. Eto aka esi nwekwa some spiritual jams. Gị na ha nọkwa ka ndị otu in the spiritual world even before you are reincarnated. So all ihe ndị a ka ihe agba ndị a ka a na-akpọ ndị akaliogheri. So for the fact that they did not achieve anything, they were like no any other person will achieve. They are bringing negative things. So their work is to make sure that since they did not succeed on earth, they did not achieve great things, that you, on your money that will not achieve great things. Will you allow them to have their way? Onye bata na anyị na-arụ ọrụ ndị akaliogheri. Anyị nọ ọnụ anyị gbata ya n'afa. Onwe ka esi alụ ọrụ the spiritual work. Ke ha chụọ ha aja nke ha chụkwapụfa. Edewere onwe ha. You got that? So, there were a lot of things that will make you to be closer or attracting those negative people around you. Your lifestyle. Your lifestyle might make it possible for you to be attracting those negative mindset people, negative thoughts, and the rest of them. You got that? Because whatever you sow, what you reap. The kind of friends you keep, the type and kind of life you live. Igbo onye na-achụ aja na-achụkwapụ some certain things. Nke bụ eziokwu na nwere aja ọbụla ịchụrụ ụgwụ aja in vain. Maka na nwere aja a na-akpọ aja ogologo ụzọ. For the people that moves around applying the road, sometimes you need ịchụ aja. Chụpụrụ ụmụ mmụọ na-aga ịdị ụzọ aja maka ndụ gị. Then nke ịtọ m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa bụ ndị gịnị bụ
ogbonuke. Anyị na-akpọ ya ịchụ àjà ndị ogbonuke dịka etu mụ nwa wee Eze-Ana Ugochi si alụ ya. Gịnị bụ ndị ọgbọ? The simple Igbo language nwere ike a na-agbatara ya n'afa. Ndị ọgbọ bụ ya mate, ya dead mate, ya spiritual mate, and some of them are your physical mate that are once live around you, whether in this earthly gross material world or in the spiritual world, but they are spiritual mate. Understand? Now, what that bring ụfọdụ ụmụ ndị iyi ụwa nke anyị use language ya, ma ụfọdụ ụkwa ndị iyi ụwa gị, ụfọdụ ụkwa ndị gị na ha nọ from the spiritual jams to reconnect here on earth. You sojourn together, but some of you reincarnated to various family because of the faith and the karma. Mana the thing is there bụ na ndị ogbonuke ahụ, for the fact they did not achieve anything, they will bring in uke. Uke ha ga na-ewetara gị bụ uke mmụọ. Ama na ịmagoro enwere uke mmụọ, nwa uke mmụọ na ọka ịma. Mana nke ha na-ewetagoro uke mmụọ because they are not living. Inwekwa ike ụfọdụ nwere ike describe ka ha si aja ndị ọgbanje for the negative side. So now, how to solve the problem? There were many ways they solve the problem. Ịchụpụrụ ha aja. Example, akụwara ụbọchị na-enye lecture gbasara important of aja wee kụwara gị sị na o nwere mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa na according to akwụkwọ ndị ụka ọbịa ya bụ allegorical story wee bụrụ na ọ pụtara wee fụ ndị unclean spirit possess, o wee sị ha onye ka unu bụ. Ha wee sị na ha bụ igwe region. O wee sị na onye a unu possess, na onye a dị ezinụlọ ya mkpa, kedu ihe a ga-emere unu? They name their price. Mana aka ọja bụ story, allegorical story in the Bible, ofeke nwere ike iche na ọ dị as simple as etu esi wee atị ya, because na akwụkwọ ndị ụka ọbịa agwago ha na Jizọs ha si na ọ bụrụ na edezikwara akwụkwọ John I think si na edebe ihe niile Jizọs ndị ụka ọbịa bịara na nwere akwụkwọ dị n'elu ụwa ga-abịa. The man is a physician. Some of the things o mere bụ ihe ọ rụrụ alụ, mana anyị edebeziri gị na o wetara nzu, na o wetara edo, na o wetara ahịfịa nka, ma na o wetara nke a wee lụọ ya. Ịghọtara ya? Example, anyị bụ ndị dibịa nwere ọrụ anyị ga-alụgido. Even saliva bara n'ọrụ, even ume nwa ọrụ anyị achị ịlụwanụ, call back to life. You breathe in, breathe life. Ịghọtago? Into the person. O nwere ọrụ acha aja nwere ike ịlụwanụ, echere aja kwuo okwu na ya wee tinye na ya. Ịghọtara ya? Ya mama, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Now, Jizọs ndị ụka ọbịa wee jụọ onye ka ha bụ, ha sị na ha bụ igwe. O wee gbaa ha onwe wee sị ha na onye a unu na-enye nsogbu dị ezinụlọ ya mkpa, na ihe anyị ga-eme bụ na unu ga-ahapụ onye a na-eme ọnụ prize unu, kedu ihe a ga-eme nụ ha na-emụọ. Wee sị na a ga-agba ha onwe, na a ga-eji anụmanụ wee gbara isi ya bụ onye. O wee sị ngwa n'elu igwe ezi, jenụ banye n'ime igwe ezi. Ha wee je banye n'igwe ezi. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị ụmụ igwe ezi ahụ mgbe a banye n'ime ha, wee drive ha niile, ha wee banye na mmiri gbagbuo ha. Ha bụrụ ihe aja to fishes and elements that dwells in water. Ịghọtara ya? So ihe o mere bargaining, he negotiated power, the condition to set the guy free. Ịghọtara ya? Every work is not cast you, I ban you, this year I forbid you. Ike nkwa n'okwu ọnụ, mana ọ bụrụ ọrụ niile ka eji okwu ọnụ nkịtị ekwu. Nwere ụfọdụ okwu mkpa ị nwere taa, yes, gụọ na-ene m anya. Ụfọdụ mkpa gị ewu na aga niile ka ekwubiere gị okwu. Onye nwere the power, onye nwere the spiritual energy, onye akpọrọ ọrụ for that, ikwubiri gị okwu ka chịrị mmadụ gị. Nwee ndị ọ bụ na problem ha niile na-aga achụ aja. Akụwago bịa na enwere ụzọ, so many ways of ịchụ aja. Even lighting up a candle is aja. Even you water some leaves and flowers, munye ọkụ ka isie na-arịgo,
waja. Whatever, or even sewing arms, giving gifts. Ụmụ ihe niile abụ aja. Mana enweziri aja bụ na a ga-achụrịrị aja ihe mme. Need is a blood sacrifice. Akụwago m ya na Baịbụl wee bụsị ya wee kwu na even Abraham chekọtara ihe ọ ga-emerụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ ga-akpọrọ ụmụ ya ọgbọgwa Chukwu zirie maka Chukwu sị thou shall not kill. O wee were nwa ya ka o jee chụọ Chukwu okike. Chukwu kesị kedu Abraham ka ị na-emesi onye dịrị gị ọ ka akọkwana nwa untie him na anya n'akụkụ ka ifu ebu were chụọrọ m aja. Gosi na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na mgbe ụfọdụ ọ na-aja ihe mmee. Are you surprised? Yes. So nke a bụrụ ka o si wee gaa, mana o nwere aja ka Jizọs mechara nke anwa. O nwekwara onye ọzọ ọ fụrụ dịka m ji wee kwu maka ịrụ ọrụ. O wee weta ọsụ mmiri ya gwọta ya n'aja wee tee mmadụ n'anya. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa rekọdụrụ only saliva and sand, but I can tell you na enwere ike enwe ahịhịa na ihe ndị ọzọ dị na ya. O misi wee tenya bụ ihe maka na ọ madogo na problem onye a abụrụ nke I curse you, I bind you, I kick you. Ndị be anyị erigo ndị be anyị erie nke a bụ ofu. Den mana o nwere ndị nke ọzọ bụkwa n'okwuru ụmụazị a ji wee si onye nwaanyị na o nwekwara ka anyị na-achọ ka anyị chụpụ ndị mmụọ ọjọọ n'ime mmadụ, mana ndị mmụọ ọjọọ a na-ene anyị si na ha ekwere apụ ọmụọ ha wee sị ha na ọ bụrụ mmụọ niile unclean spirit niile ka a na-achụpụ anyhow, na o nwere ndị a na-achụpụ site n'ibu ọnụ. Ihe chọrọ iweta ihe awụ ibu ọnụ a representere ime extraordinary things, mana ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọta ụfọdụ statementi kana maka na o nwere spiritual backing ekere ọlụ eke anyway. Ọ mụrụ na o nwere mmụọ ọjọọ a na-achụpụ site n'ibu ọnụ mmiri na-enwelu ụdị mmụọ ọrụ ụfọdụ dị aṅa ị ga-alụ by stabbing yourself in so many ways. Yes, to be a priest, onye nchụaja na ọdịnala Igbo ọ dịrị isi. Eze-Ana Ugochi tụwere na temple. Enwere m nsọ, enwere some of the things m nwa na onwe m na-asọ gị nwa na onwe gị na-ene anya esi masị ya maka na ekere ọlụ eke, maka na iburu onye ụkọ. You can go to party in around eziokwu. You can go to party, play around, have your fun. Eze-Ana cannot do those things. Eze-Ana cannot even go to people's gathering and eat anyhow. I cannot do it. If I must eat in the public, it must be in the midst of cold ones, and the right thing must be done before I will be able to eat in public. Instead, I can go to burial and go home without eating, and so on and so forth. You understand? Enwere m nsọ. So mana eji achịkọwara na nsọ m na-asọ ọwụ because of my calling. So I'm not expecting you to na-asọcha etu m si asọ. Ịghọtara ya? So ha ma achịkọwara gị wee sị ha na o nwere mmụọ ọjọọ a na-achụpụ site n'ibu ọnụ. So for you to be onye ụkọ, o nwere some certain things ordinary person can do, but gụ nwe onye akpọrọ ọrụ cannot do it if you really want to remain in the state of grace. Ịghọtara ya? So ihe njikwubu ihe a bụ na o nwere aja like mụ nwa wee Eze-Ana enwere ike mmadụ abịa. O nwere some families nwere ike si Eze-Ana na nkwọrọ nwanne fa onye ahụ adịrọ, ndị mmadụ na-akpọwa onye ala ma ọ bụ onye nwere ọgbanje problem. What I need to do is to ịgba afa malụ kpọọ ọnwụ ọgbanje ahụ unclean spirit na-enye onye asụ kedu ihe problem. E wee sị gị na onye a nwere ọgbụgba ndụ, o nwere uchi ha in the world go na o nwere ọgbụgba ndụ o nwere na ha bụ ndị yi ụwa ya ma ọ bụ nọ nke a ma ọ bụ nọ nke a. Again, okay, jụọ ha kedu ihe ha chọrọ ka e mere ha ka hapụ onye a, maka na onye anyị ụnụ ji dị ezinụlọ be nna ya kpa, maka na ofu nwa, maka na ofu nwaanyị, maka na onye a, maka na onye ọ breadwinner of the family. Inyecha ha reason, ha sị oke ngwasị chụọrọ ha aja ndị ogbonuke, mere ha nka, mere ha nka, mere ha nka. Imecha ya onye anyị nwere onwe ọgbọnọ nwe aja ọ na-abụ ndị chụrụ ụfọdụ. Ịma na mma enidiri igote ọkụkọ ma ọ anụmanụ ngwe ndị anyị eji chọwụ na anyị chọwa atụrụ anụmanụ anyị eji gba isi onye ahụ, agbacha isi onye ahụ adị egbu ya egbu ije hapịa
na junction ịmara ihe niile abụ ihe dị n'ọrụ a, mana ịgba family eme wee ike kụziere exactly ihe niile ime in every point in time. Na ihe ọzọ m chọrọ ịkọwalụ gị bụ na achụcha àjà ndị ogbonuke ka iwe nwere onwe gị, o nwere ihe ị kwesịrị ide eme ka i wee rue remain na state of grace. O nwere akụkọ akọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na ọ bụrụ na achụpụ unclean spirit, na o nwere oge ha ga-anọdụ na ha ga-echighatakwa na their old vessel na ọnọdụ ha mbụ, ka a marụ na onye achụpụrụ ha n'ime ya enwego onwe something occupied the space which they occupied before. So ihe ọ pụtara bụ na as we speak now, alụsigolo gị ọrụ, ị na-ekwu oyoyo ịfụwago changes ihe ọma na-emere gị. Try to remain in the state of grace. Echefukwa na ebe isi bido, echefukwa na aja na ị na-achụ, so that you remain the bonding, the alignment. Even if you don't have anything, always join in any group ritual, whether it's a brief one like the one I gave on 1st of December, the 1st of January 2022, or the one we normally have every month. Your name should remain, because there were so many ways I bia against the will of Almighty. There were so many ways each step on toes spiritually. There were so many ways each bia across negativity. Do you know the best of the same feather flows together? Enwere some uchi nwere ike inwetara bad company. Eneghị anyị n'obodo Igbo, ịbụrụ onye nwere ike imewuru some of these holy things will be easily. Ịbụrụ onye a ga-enyewu ya ise ndị wuru ncha otu ncha favor anointing. Ị nwere ike ịbụrụ onye a ga-emewu those things will be easily. So therefore, you will remain at the mercy of maybe some people of themselves. Inweta those ọjị na very difficult. For na-enweta ọ dị very expensive. Ị nwere ike inweta other some of those things like akwụkwọ ogilisi and rest of them adịrịzi inweta. So they are limited. Now ihe ọ pụtara na from here ka a ga-esi wee na-achụ àjà n'isi gị. A ga-esi ebe a wee na-achụ àjà n'isi gị maka ngọzi. Ịmụrụ na àjà na-emewe ọnụ ụzọ, ịmara na enwere àjà mgbaghara mmehie. Jee gụọ akwụkwọ Leviticus bido na from 1 chapter 1 go there, go the chapter, all the chapter Leviticus. Ifu ba ebe akụwa gbasara àjà dị iche. Enwere àjà mmeghe ọnụ ụzọ, enwere àjà mbuli elu, enwere àjà isi ụchụ, enwere àjà dị iche iche, àjà imewe ụzọ, cause breaking, everything. So you need to be on a state of continuing, renewing, and maintaining your relationship with ụmụ mmụọ. Ọnya batara na ndị ụka ọbịa nwere ha na-akpọ Malachi 3 na sị a na-ekwu maka ịkwụ tithe. Yes, the concept of tithe bụ na ka ị wee na-maintain ya renewal, your closeness to ebe Ichuaja by contributing your quota, whether to the priest or to the rituals. But now I'm not saying to contribute to your quotas, to even me, but na esonye na aja ọbụla a na-achụ for saraka. Example, aja ọbụla anyị na-achụ n'Ugochi tụọ na temple is for saraka. Ihe ndị achọ ka isonye na ya bụ maka na mma uru ịchụ aja na-aba na aja karịrị ọgwụ. Do I ask you to send money for me as your tithe or whatever? No, I did not. But in ọdịnala, I believe na ịchụ aja. Ihe nna ya edowe gị ewu na-esonye na aja dị iche iche a na-achụ. Site n'ụzọ dị etu a ka o wee balị ma gwacha ụmụnne m ndị ọnịcha. Ịghọtara ya? So na ihe kwesịrị ime bụ isonye na aja ọbụla anyị na-achụ. Example, mụ wee Eze-Ana na-agbasapụ aka. January 1 a anyị ga-eme dedication of 3 things mentioned earlier on. Before today, ejego kwụ ụgwọ efi na-aba a ga-egbu, kwụ ụgwọ ebulu, kwụ ụgwọ ọgwụ ka a ga-use na December 4 days to come. Ihe niile adịgo standby.
You got that? Whether even he send the 1 naira or he don't send, Eze-Ana was seized to do it. You got that? So maka na mụnwa na onwe m ma uru aja bara. Then mụnwa m kana uru ọ bara na aja m na-achụ ndị m na-asụ. Maka na ihe ọbụla i nyere mmụọ must be given to you in multiple fold. Have you asked yourself why Eze-Ana decided to kill more than 2 cows in January 1? Have you? You have not. I bought those things with my own money. Drinks a ga-aṅụ n'ụbọchị ihe niile adịgo emego m arrangement ma ndị ya emesu ya ma ndị na-eme ngwongwo ihe niile ahụ. Mobilize them. So even without we contribute, everything must take form. That day you will see I will send the videos. So but ihe m nwere onwe m the only whatever I'm asking you to be a wise person, to partake na this kind of sacrifice, so that ka aha gị dị ya for ndị niile ga-esonye na ya bụ aja ikwubi okwu na the new altar anyị na-eme install. A ga-akpọkwa afọ ha na ndị a niile bụ ndị nyelu nkwado ka ewube ya bụ altar, na taata bụ ụbọchị mbụ a na-ekwubi okwu n'altar ka ọchịchị obi ha niile bịa na mmezu, akpọsị afọ ha na ihe dị iche iche okwu a ga-ekwuzu anyị ekwubi n'isi ha wee chụọ onye bụ aja, nke pụtara na ha ga-eso keta oke dịka asị na ha gburu efi ma na ha gburu ebu. Ịghọtara ya? Because of na ndị mụ na ha so na mụwa personally ụmụ aja nwa aja nna achụrụ onwe m, even the monthly rituals m na-eme nwa aja nna achụrụ onwe m personally na temple. But ndị mụ na ha so emegide onwe ha, kedu ihe a ga-eme maka ụmụ Afrịka ụfọdụ na-ata ahụhụ na mba dị iche iche? Ụfọdụ hapụrụ na be na steeti ha jebe obodo dị iche iche outside their state, ụfọdụ jebe outside the country. So ma anọgo ebe a na-awanda 3, 5, 10, 15, 20 years. Ọ bụrụ na ngosi meseji si na-esi ụmụ ndị ya na-ebe a na-ebe akwa na ha anọgo obodo oyibo for 50 years onwe ha nọpụtara, ọ na-agbawa obi. Wee jụwa ndị m na ha sokiri ihe a ga-eme, ha sị mụ include ha na my normal rituals ịchụ aja ka adụ ụzọ dị etu aka m esinye na ha aka. Onye nwa mere m ji wee mee introduce monthly rituals I bido November. All this while ana m eme routine monthly rituals, adị m eme ya, mana agwa m nsonye ndị mmadụ n'ụzọ dị etu a. Most of people of them that is living in under below expectation, living under the swamp, will be lifted for their own benefit. So when I go gị sonye na aja dị etu a, ọ ego ọ 5,000 naira ihe donate ma whatever ihe donate, onye ọ wee ga-eji wee gbuo efi mee saraka dị na onye ọ na-abịara na ọ bụ nwa ebe ọnwe nọ na Anambra steeti ma na Nigeria bịa ọ na Eze-Ana Ugochi to on temple that ị ga-eri nri taa anụ na gara onwe free. Ịghọtara ya? So mana ihe a na-achọ ịkụwara gị bụ malụ ka esi achụ aja. Ana m agwa gị a system that work for me, and I want you for the system to work for you by doing the needful. So iso malụ ka esi achụ aja. Ọ bụgoro na mmụọ na-emere gị ihe, continuing na isonye na ịchụ aja. Ọ bụgoro kwa ọnwa na ọ na-emepe ọnụ ụzọ. Even in the Pentecost, I don't even joke with it. Churches don't joke with it. Even some, let's say Orthodox churches that don't normally do tithes, although some are doing it now. They do what they call bazaar. Bazaar is like bringing some of your harvest to the temple. Understand? But in ordinary, I go like say, na-esonye na aja, ịchụ aja, ụdị aja dị iche iche. Ka ụmụ mmụọ were na-enwe aṅụrị n'isi gị. Se n'inwe aṅụrị n'isi gị a, se n'imesara aka ndị mmadụ eso. Ọ bụrụ nke a ga-achụ aja nso ọ ga-achụ, ọgwa nọ nke a ga-achụpụ aja mme, achụ aja mme, ndị mmadụ esoro rie nwe aṅụrị. Iche na ọsọ mmadụ na-enwe aṅụrị na aja a na-achụ. Ịmarọ aja a na-achụ ụwa achụcha ya, all the mammals will be celebrated massively. Ọ bụrụ na ị nwere anya eji afụ ihe na-eme na mmụọ, ife ihe ga-eme n'ụbọchị toward na temple na first. In fact, n'ime ara ihe mere na this year 2021 just the tip of the iceberg. Just preamble. Ị ma ka nkọwara ihe mere before mechiji video. Ihe na-achịkọwara na-eme n'obodo ya, aja a na-achụ bụ aja a na-achụ in the spiritual realm, from the animistic realm to the spiritual realm. Ka nkọwara ka o yesi wee gaa. Aja a na-achụ bụ ụbọchị anwa ekwubicha okwu
ndị bụ ndị mmadụ erie ife. Enwere other part of those meats, enwere other leftover that will go for the merriment and feast of those animals. You can call them ants, you can call them lizards, you can call them birds of the air, you can call them any name you want to call them. Mana problem mmadụ nwere na mmadụ si nke nọọsụ ya nwa na-eto Chukwu. I can tell you, every creature worship Almighty God. So akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee kwu, Chineke ndị ụka ọbịa wee gwa ha sị na Chineke ụmụ anụmanụ nke igwe, azụ bi na mmiri na ihe niile ekere ka e nwere ubi ma ọ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Are you not surprised? Chukwu nke igwe lere anya na mmadụ bụ mma nke ndụ, nwere spirit, nwee akọ, nwee uche. Anyị nwa ka e nyere mandate ije wee rụọ ọrụ si n'aka ọrụ anyị wee nweta ihe anyị ga-eri. Mana those lesser animals was never given such mandate. Do you get? Now, be benevolent by inwe ezigbo obi. Se na ihe anwa gị nwa nwetara, ihe nkụta gị bụ nke gị, isi na ya wee mee ka o flow down to those animals ndị adị enwere ubi ma ọ ọba, mana Chukwu na-azụ ha nri. Mgbe ibi si n'aka gị, Chukwu si n'aka gị nye abundant thing, wee nwee ike contribute wee nwee nke enye those lesser animals in terms of saraka, in terms of leftover, in terms of some part of the meat a na-ewere nye intentionally. Example, ekwesịrị m ikwu ihe maka na ebe ọdịbịa mana ka nkọwara gị. Enwere like the heart, liver, some part of the meat a ga-ewelu wee nye ụmụ mmụọ, the ants, lizard and whatever, intentionally they eat it. Enwere other parts ụkwa a ga-ewekwa nyekwasị anyị eji wee kpọsara ụmụ mmụọ gasị. Those animals, these are condemned, will come and feast on it. Mgbe ha dịsi aja kedu ihe ha na-ekwu maka na ha ama na ihe aja, they knew na ọ bụrụ particles. Ha ga-asịkwa Chukwu okike ekene na-ekwe aja Eze-Ana chụrụ taa, ihe ọbụla obodo obi wee chụọ aja, ebe o chetara na anyị bụ ụmụ lesser animals we feast, biko ya gasịkwarịa. Then ndị ọzọ wụ ụmụ mmadụ ndị ga-esi mba dị iche iche wee bịa, enwego ndị ewu chekwubere na Disemba, magoro na Eze-Ana na-achụ aja. O ruo ana mgba bido na-echi 29 ndị mmadụ ga na-abịa na-apụ na-eri na-aṅụ. The same thing nke ga-emezi na Disemba Jenụwarị 1 bụzi BTM mele. So ndị niile a ga-abịarịrị ha dịcha ṅụọ, ha sị Eze-Ana ọgazigo. Mgbe mmadụ na animals na ihe niile ekere eke na-eso na-asị na ọgazigo, gịnị mere na ọ ya gasị? Ịmara na ọgazigo ka mmekọ akụkọ ka m wee mechie maka ndị ma nkụzi mana nna ala ịkọ akụkọ, maka na ihe eji aka akụkọ ọ bụla ichefuo ihe m kwuru, cheta akụkọ nkọ. O nwere nwaanyị a na-akpọ Ọgọ Pita na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Nwaanyị a sị na ọnwụ onye na-eme mmemme, na-emesapụ aka ihe niile ekere eke. Ndị niile bịara across him na-enye testimony na nwaanyị a bụ onye na-eme nke ọma. Ama na etu ndị mmadụ si agba aka ebe ka ụmụ anụmanụ, all the elements si agba aka ebe. Pita wee bata wee sị ya ha wee na-ebakwa na Dọkas nwụrụ. Ụfọdụ wee na-asị ya dịkwa akwa ha yi na Dọkas gonyere ha. Ụfọdụ na-enye testimony dị iche what they have benefited from this woman called Dọkas. For the fact that the umbilical cord have not been severed from the woman. E wee sị na Pita wee kpọchi ya nwaanyị a back to the earthly clock na ahụ ya, nwaanyị a wee binye n'ọnwụ. Abụrụ ka mbịa kwụwa maka spirituality ka mbịa, mana agwụgwọ ngị na to wake up a dying person, if the body have not gone cold, if the umbilical body is still with the body, but maybe medically I confirm go onye awa dead. Only one of the power can call back the spirit back to the body. Can happen. But not when the body have decayed. You understand? The umbilical cord have been severed. So nke a will let you for another day. So when ihe na-achịkọwara gị bụ na kaba ahụ na ịgbazi Chukwu anya, ịma na mmụọ gị na ha so anya what you are giving, because what you are giving is even peanut to compare what you have benefited and what you will benefit. Do you know what it takes to wipe out all the mpụ na ọtọ you have done in the past? Do you know? Ịmụrụ na ọba aja ka ị ga-achụba wee wipe out all the mpụ na ọtọ you made in the past. Ka iwe nwee ike ịnọ na state of grace of benefit. Ịmụrụ onye na-enye ka a na-enye. Ịmụrụ
Givers never lack. That's the law of nature. You know what I mean? All ya but I want the man go the principles of laws of how things work in creation. When we are giving, you don't look back. Ya ka sie onwe ajụjụ ọbụla ị nwere na ihe ndị a nkụzi taa dị important ihe kwesịrị ịma gbasara ndị amosu, ndị akaliogheri na ndị ogbonuke anyị kụzi taa. Send the message na WhatsApp m, aka m enyere gị aka. My vision and mission is to help people live better life. Send the message 0805 78 37 672. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite bụ aha m. Aga m enyere gị aka. Echefukwana ịwụ ọchịcha vidio a ka ị tụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, ekwubie m okwu n'isi my friends, my spiritual children all over the world. Ebe ọ bụla ị nọ, distance is never a barrier. Just kwere, connect yourself. Ekwubie m okwu na Chidimma ga-adị, na ndị nọ na grass na ga-eburu ihe enu to grace, na ụzọ niile anwa mere mmechi ga-eme mmeghe. Ndị nọ na chain, let those chain be broken n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-arụ ọrụ n'ikuku, ndị ọ bụ ọrụ ha ije kpọbu n'isi n'igbe ahịa wee bunie nwe ogbenye elu, jebe na oru jebe Igbo mba dị iche iche. Let there be testimonies. I want you to go and confirm the messages you have given me. From today to 31st, let a lot of people receive miracles, alas, in their lives. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ise ya gazienụ n'ọfọ.